Доброе утро. Сегодня мы с вами отправляемся на фестиваль Outlook. Я долго этого ждал, но кажется, я немножко не готов. Я буквально на днях переехал в новую квартиру, занимался очень долго ремонтом. Получается, что у меня почти не осталось времени, чтобы подготовиться, но тем не менее вчера решил доделать новую демку. Я успел, нашел на это время, до 3 часов там просидел, все собрал, флешки подготовил, все взял. Вообще еду налегке, у меня только одни плавки, никаких полотенец. Думаю, будет вообще весело на самом деле. Вчера уже много написало ребят, там типа: «Эй, йоу, ты где? Мы уже здесь, короче, завтра увидимся». Завтра Филд пишет лайнап вечеринки на завтра, а у меня как бы вот тут по плану надо кухней заниматься. Я думаю, какая вечеринка завтра? Ну, кстати, вот думал, что приеду в Москву. Здесь будет много веселого народу, а здесь уныние. Очень темно, идет дождь. Нету никого ни в каких веселых кепках. Вообще никого. Вообще никого. И нам задержали рейс на час. Такая вот история. Добро пожаловать в Хорватию. О, какой классный день. I was learning Russian when I was in the primary school. Oh, really? Yeah, 4 years I was learning Russian. I hope you know more than сука, блядь. Nice, huh? Yeah, looks really good. Итак, я прилетел в Пулу. Здесь очень тепло. Здесь очень хорошо и спокойно. Ну только посмотрите на это, а. Значит, меня встретил водитель, который сказал, что сегодня с утра было порядка 10 минивенов, которые встречали артистов. Сегодня их прибыло больше 100. Это второй день фестиваля. Меня забрали, довезли до чекпоинта, где мы отметились, где мне выдали вот эти вот штучки. И отвезли обратно к отелю. Сейчас я должен пройти процедуру регистрации в отеле, получить свой номер, скинуть шмотки и, видимо, в скором времени двигаться к фестивалю. Насколько я понял, у них есть расписание того, как ходит транспорт отсюда до фестиваля. Я уже встретил чуваков из Испании. Я встретил ДЛРа, Густа, Рандала. Они уже там тусуются, и мне хочется туда обратно. Скорее, ко всем. Йоу. Чувствуете? Чувствуете? Совочек. Родной. Родной совочек. Турция, привет. Не Турция, сейчас скажу. Лухари, Анапа. Какой вид, а? Ох ты, что ж с этим делать-то? О, ёлки-палки. Так, оно хоть откроется? Как это открывается? Что это за механизм, поднимающий и опускающий петли? Господи, это какой-то блокиратор. Вот так вот. Вы видели? Я ничего не сломаю сейчас. Ёкарный бабай. Да, вид, конечно, у меня не на море. Но хвойный лес тоже подойдет на самом деле. Вот теперь я прибыл. Сейчас поговорил с женой. Она говорит, что это не Лухари Анапа, а просто Анапа. Я поел. Неплохо поел. В Анапе хорошо кормят. Короче, посмотрел я расписание.
транспорт от отеля и к отелю ходит каждый час. И, к сожалению, 20 минут назад автобус или что-то, что отсюда отъезжало до Феста, оно уехало. Я решил попробовать прогуляться. Тут очень близкая вода. Естественно, никакой речи сейчас не будет идти о подводной съемке, потому что тут ни черта не видно. Но я не могу не воспользоваться моментом, тут такая теплая вода. Я думаю, что нужно зайти и искупаться. Я, конечно, мог бы протестировать камеру, хотя бы просто на воде, но тут так темно, лучше завтра. А пока можно попробовать посмотреть, как я... Мне интересно, я заочкую или зайду все-таки в воду. Но вообще, по первым ощущениям, она очень теплая. Итак, я освежился, вода, таз. How are you guys? Tom. Oh, okay. Meet Tyler, man. Okay. What's your name? Spencer. Yeah. Okay. I thought you two were together. Yeah, yeah, yeah. Так, не успел показать днем, покажу сейчас. Значит, это въезд на Фест, я так понимаю. В общем, это точка чекпоинта. Здесь все чекинятся. Вот так вот это выглядит. Вот здесь все стоят. Здесь все получают свои карточки артистов. Вот эти вот наручные штучки. Вот. А также здесь решаются вопросы с транспортом. Just to kind of go see the clearing in action. It's going to be wild. That's going to I couldn't care less. It's so busy. It's going to be, you can... Yeah, I mean, it's difficult to decide hard. I think if we were today, he lives in Sheffield, so not a mile away from there. Yeah. He runs the field ring, and you might get much more losing it. They've got time. They've got time. JD's fireball and all that. You absolutely set it out for the full game. Big up your chest because they're bubble and fresh. So let's go.
It's time to bring out your life. It's all in the mind, you know. It's all in the mind, you know. Barrel. You know, innit? It's all in the mind, brother. Just the sound. You know? What happens against all the sets together and the brother plays 3 of the tunes that's in the selection? Fucks the brain up. I'm gonna start again. Trying to take my slot. Roll out. Ain't gonna make the mic roll out. When it's out there, shit might have to stroll out. Up to the crazy, we get no out. We don't get nowhere. We got the style of the flair. And it's out just can't take it down. My old school by Spectrum Sinclair. Very good. Fuller. Yeah, Kafola. It's remind me some Russian local drinks like cola, but with, you know, with herbs or something like this. Я надеюсь, что дождь прекратится к сегодняшнему вечеру, потому что у нас сегодня еще лодка. Что хотелось сказать по поводу сета. Я постоял в толпе перед сетом на танцполе. Почувствовал, как заходит вайб в танцпол. И, это было что-то невероятное. Находиться там, на сцене, во время такого феста, было невероятно приятно, как-то очень необычно. В чем необычность заключалась? В том, что такой большой стейдж, домашняя такая туса, и вся семья здесь вокруг тебя. Самая необычная вещь в этом всем, это то, что очень много людей было на танцполе, когда я стал. И реакция, да, и фидбэк, вот эта отдача, она была такая, как в каком-то таком небольшом клубе, где там человек 400, и вот он полностью забит, и отдача какая-то максимальная. Только тут больше было людей. Было очень атмосферно. Очень круто. В общем, сет сразу, моментально отложился на всю жизнь. Как самый, наверное, один из самых топовых и лучших. Для меня сейчас, на данный момент, это лучший. Лучший сет и лучший фест. Это настолько невероятно. Ант мне, конечно, говорил, что это лучшее место, где я могу играть когда-либо. И быть здесь последний год, конкретно в этой локации, с этим фестивалем, это честь. Это честь. Очень много фидбэков пришло после сета. Все это, кто наснимал в стори, кто просто говорил, подходил, что очень крутой сет, спасибо за музыку, было классно. Джей написал, мой агент, что ты заслужил это. Блин, это так приятно слушать. В общем, спасибо всем, кто пришел на сет. Это было уникально. Это такой крутой вайб. У меня нет слов, но те, кто были на танцполе, они знают, о чем я говорю. Outlook фестиваль 2019, Хорватия, навсегда останется в моей памяти. Навсегда. Сегодня у нас осталась пати на лодке. Сейчас у нас 2 часа. Я надеюсь, что к вечеру дождь перестанет идти. Посмотрите, какой обильный идет.
гремит все. У меня была идея одеть водонепроницаемый чехол и сходить сейчас искупнуться. Но я смотрю вот на это все, и я не уверен, что это хорошая идея. Но я слышал, что вода теплая обычно. Посмотрите, я был в полной уверенности, что вообще все плохо и идет дождь до сих пор. Я сидел в душе под горячей водой, наверное, час. Ура! No escape. No escape. Yesterday we watched. Nice to meet you. Too sick. Right now, it's the last outlook in this particular venue. We're celebrating 25 years of Metalheads. Do you want to hear some drum and bass music? Outlook. Would you die? Yeah. Easy. Metalhead sounds of AI. Back to back, 0 T. For you, this is how we move. Right there. For peace is the color. We're going for speed up. Engineer, let's music in the one of us, please. Let's music. We're too loud to me lately. Zero T and for me, maybe. Beautiful music. I've been here 2 days in mine here. In Croatia even. Quite nice. Engineer, one of us, please. Lose it.
Stupid avant-garde. Hooked up the teachers of bad habits. Yeah. Я двигаю на лодке. Мне не описать, насколько крут этот фестиваль. Каждый раз он все выше и выше и выше. И сколько я здесь пребываю, все больше и больше вот эта планка повышается. Я не знаю, где предел. Он такой крутой, просто все круто. Организация просто на высшем уровне. What are you camera for? What's going on? Can I give you a cappella? Yeah. Black Barrel. He doesn't sing Christmas Carol, but... Contain. Ah, no, yeah. On the boat, okay. What rhymes with Black Barrel? Yeah. Carol. We found this last night. It's never off the boat. It's on the neighbour car as well. Oh, really? Nice. Looking good. Yep. Oh, what, you have a volume now? None of us like cash. We'd share it. It's got a sweet smell. You're welcome, guys. Remind me. Dispatch, make some noise for ATC1. 1, 2, 3. We are setting off. We are setting off. Is that a dubstep boat behind us? Does anyone know if that's a dubstep boat? When I say drum, you say bass. Drum. When I say bass, you say drum. Bass. Bass. See what we're coming. If you see any
You know words, so one more time for DLR. Let's do this. Right before your eyes. Over on the pressure. The arcade, you step around on this walk, left power, you step back on this side of right. Why is the noise for your select the screens? Where's the noise? Represent for 96.
Turn the skyline, tell you one time. Drop the car drive, make the song cry. One like an ounce, 6 shakes of all time. Keep sticks here, sharp sticks here. Circling the sand, dragging us to full tails. I smell the blood trail, these hands will never fail. I'm mortified and flying black till my skin pale. Super take it. Shot. Super take it. Time's away. That was it. How did you get the other taxi? Before. You don't know where he's staying? You don't know? Yeah, I don't know, Oh, man. no worries. My home is drum and bass. You stay on the beach. How long did it take you guys to get here then? For me now, I live in Amsterdam, but he lives in fucking Russia. Bye. I should go. Like it makes it better. I say dispatch, you say yo, dispatch. Don't give a fuck. People here that never been out, so we don't let them do real nice songs and send my songs. I put on the record for 25 seconds. Like this. As we have
for the info. We got the answers to any chance, so we have to book it out the money, have to book it proper. The last one, every style we do with that time, we start to the season. All you fly, everybody is flying. We want to hear what's This is actually the last one. So on the count of three, if you've enjoyed the session this evening, if you've enjoyed listening to the Dispatch music over the years, just make the maximum amount of noise you can on the count of three to let the whole festival know we are here. Are you ready? 1, 2, 3! We're down to the A-Max, Black Arrow, Green, Town, RTC 1 and 4, give it a film, give it the info, give it the DLL, give it the Remember all that boy tried to do to us earlier, they were taunting us. Over there, over there. Dispatch is back, business up, we all roll out the back. Dispatch is back now, jargon's on our bass, Big up, man. Thanks. Big up. Thanks for coming.
Oh! Hey, what's up, bro? What's up? Yeah. We've been back to back to back to back. Yeah, it's crazy. Yeah, really. You like it? Was it all to buy every tune that was played tonight? I would. I would buy every tune. Yeah, it was amazing. Hey man, peace out, dude. Yeah. Take care, man. Cheers. Thank you, brother. Yeah. Nice. Thanks for coming. Nice one, brother. Nice one. My stuff. My stuff. Benji, did you enjoy your 2 tunes? Yeah. Where is your rep? Are you ready? Yeah. Again. Okay. Again. Okay, ready. You're kidding. From Russia to Croatia, we crossed the barrier, we got the danger. Dust to Black Barrel, we no stranger. We worked together a long time back ago, we made that tune, it was cool. I can't remember what the tune was called, do you know? Yeah! What's it called? Do you remember? I love it. I love it. You don't remember? What are we going to do now? We're going to go party? Yeah, gonna party. Go find the vodka. Oh, yeah. I don't think we've got enough drink. Yeah, Neuron Pro. Stepping up on the other side, we'll keep it moving. 1985 in the building. Can we get some noise for Alex Perez right now, Croatia? Here it comes. Hold tight, everyone backstage. Too many names to mention. All of that, all of that, all of that. Perez SP. Straight down to business. We got Lensman, DRS. Come on. Come on, Shan. Where are we going now? Where are we going? Somebody raise your hand in the air if you're out there. Give me a sign if you're alive. I'm not asking for noise, I need a signal. I'm not asking for noise, I need a signal. Hands up. Hey. Hey. All right. Present and correct. Intro. Sounds like we're gonna set it off like this. Yo, that's how we function. That's how we function. Nobody don't trust nobody. Welcome to London. Welcome. That's how we function. Hold tight the flow. That's how we function. Nobody don't trust nobody, man. What? Welcome to London. When I step to the high road, I see CCTV and cameras. They're going hard for the riches and fortunes. From the street vendors to the bankers. Boys in blue always looking for a problem. There's a price to pay when you're a black man. There's a next got pressure in both sides. He don't give a fuck, and we call him the tax man. Yo, so welcome to London. Watch it out, yo, I don't wanna hear them. XC's talking about how they get guys. Seriously getting out of their minds. Who told them I don't wanna hear them? I don't wanna hear them. Nah, XC's talking about how they get boys. Tell them about quickly let all the noise. Come on now, serious. As we set the tone from the get-go. 1985 North Quarter. Across the border. Yeah. When I speak on the beat, it's crystal clear like 1080 PhD on the screen. But my name from the DB seems to any tempo. I'm thinking easy nimble. Extras, I play the Levo, get mother extras. Stay in your lane, your tunes never get played. It's like when we want to chill.
Доброе утро. Я проснулся, пришел в себя и первым делом нужно пойти покупаться. Это были 2 ночи подряд, и 2 ночи были просто как последний раз. Просто как последний раз, да. Все выкладывались по полной. Было классно, встретил много друзей. Прошла диспатч лодка. Вначале мы пришли на Metalhead Stage на пляже. Да, потом я пошел на диспатч лодку. Там вообще было очень круто по-семейному. Все вообще замечательно. Такой дикий вайб. Потом я отправился на Voice Stage послушать Алекса Переза. Он начал с дабстепа. Потом играл такой диповый материал в стиле 1985. Потом вообще пошел по роллерам всяким. Было прикольно, динамично. Хороший сет. Сейчас общался с Парадоксом. Скорее всего, мы хотели пересечься, но наши отели так далеко. Уровень организации, конечно, запредельный, потому что вместимость феста 30 тысяч человек, и обслуживать такое огромное количество людей, это, конечно, вообще unreal. То есть ребята, да, в течение 10 лет отладили механизм настолько успешно, что справляется с такими количествами. Саунд-система везде отстроена, на каждом стейдже таким образом, что различать, наверное, можно только по уровню саба. А так звук чистый везде, на любом стейдже, где бы ты ни играл. Даже если он маленький, все равно звук будет чистый. Ребята очень следят за трафиком на мероприятии. От этого вроде как зависит лайнапы, стейджи. Все это вместе так взаимосвязано. Очень необычно, никогда не думал о том, что как-то можно распределять трафик людей на вечеринке. Просто невероятно. Не умещается в голове, особенно когда ты не привык видеть такие огромные фесты. А лодки — это тоже какая-то уникальная движуха. Фест нереально классный. Отдых и отрыв, и он такой особенный, какой-то специальный. Там люди генерят так энергию. Ты можешь весь день простоять, всю ночь простоять, и только под утро устать. Как будто бы находишься в поле людей, которые постоянно вырабатывают кучу энергии. Это как беспроводная зарядка. Вайб чувствуется в этой толпе, стоишь на танцполе, чувствуешь все это. Я прям проникся. Energy Croatia. I want to see everybody on your Jesus, stand the spelling. What? Raps and so you just have to come punch it. Like what just got up it. They gon' go for it classic. Want to choose and I'm past it. Want to choose and I'm past it. Till these things get out. Croatia. Hey. Still out to this. Love. Cause I will. Skip it. Step up, step up, step up, step up, step up. Roll up. Gee, you done already. Set it. Joe, when they come through, sweat down in the crew. Easy. Out of the crew. If everyone locked in, stand easy. Hey, one, still out to this. Rolling with a skeptical. 4-й день. Значит, сейчас теперь я двигаюсь до отеля, в сторону отеля Плаза, где расположился Парадокс. Звучит, да, как я остановился в какой-то пуле, да, а Парадокс остановился в Плазе. Плаза. В общем, от моего отеля где-то порядка 40 минут ходьбы до его отеля. Я решил прогуляться, потому что в течение нескольких дней, это уже 4-й день, и я так и ни разу ничего тут не видел вокруг, кроме своего отеля, пляжа вокруг отеля и, собственно, самого феста.
Я почти у цели. Осталось 20 минут. What about board party? It's just weird. Here's a paradox. What do you think about last time Outlook Festival? Last time, it needs to continue for another 20 years. Definitely. Yes, definitely. for sure. And you really like 2040. 2040. Here is the special interview from Digital. What do you think about last year of Outlook here? Oh, it's really great. Really enjoyed myself. It's really nice at the boat party with Randall, Trex, and Famously Focus, MCAD. It was really great last night with Goldie, Cruise Rider, Black Eye, MCGQ was smashing it up. It's Black Barrel as well. Sick! Already. No filming. The conversation stops. Yeah. What do you want to know? Every time. Can you get me a beer, please? Yeah, sure. Definitely. It's so cheap here. You're lucky with it, man. It's cheap here. Yeah, really. Yeah, it's like €3.50. Well, What do you think of Outlook Festival? It's good times there? Yeah, it's the best world festival. Who played the best set that you've seen? Me. Who played the best set you've seen? I think, I don't know, I can cash. You know? A lot of good artists here. He hasn't played yet. Yeah. There he is. Maybe it will change after his set. I think it will, yeah. Yeah, definitely. Sick. When you hear the breaks, man, it's like... off the floppy disks. Yeah, exactly, yeah. Sick. Yeah. Good Black Barrel Video Diary, huh? I love your work. Feral. You alright? Yeah. Akai done me, because I still, it's ridiculous, I still use this, so they done me. That's pretty cool. They were like, please use some of our new equipment. And I was like, no, I really like this old school one. So they done me a black 3000 XL. Paradox Digital Sampler? Yeah. Ha! They done me a black one, especially for me, for my live show. So I was just like, that is so cool. Sweet. Такой дождливый день. Я даже не знаю, как тут вообще будет. Короче, я ж дошел до дефа. Встретился с Алексом Перезом, с Halogenix'ом, с Instance, с DLR, с SPMC, со Skeptical'ом, GQMC. Приехали сюда, и сейчас идет дождь. Я даже, не знаю, вот мы приехали на фест, большинство ребят из отеля там, они сказали, что нет, сегодня мы не поедем. Типа такая погода плохая. Не знаю, возможно, еще рано, но... да, еще рано, сейчас 8 часов, но все равно вот этот дождь, посмотрите. Танцпол, дождь, и я очень надеюсь, что люди придут, потому что выглядит очень страшно. Может, я, конечно, чего-то не знаю, а в Outlook и люди придут, но сейчас выглядит очень страшно. Я надеюсь, что все придут и все будет классно, и Деф не зря притащил столько железа. Man, it's too much old. I love it, it's so stylish. Oh, look at this. No way, it's... How is it locked? How you getting on, mate? Really? Man, it's crazy. Oh shit! Incredible! Look at this song. Oh shit! Yep. Безумие, просто безумие. Он просто дикий зверь. Просто что это за интерфейс, что это за программа? Вообще, что это такое? Посмотрите.
you can't quite see. We're going to do some live stuff. We're going to do some stuff, actually we're going to do something exclusively live for Rupture, that Rupture the record label hasn't even heard that's coming out on their own label. I'm going to do it live for Outlook, because it's about exclusives. So, if you like the beats, the place to be is Rupture for Outlook, indeed. Intro of the Paradox. Paradox live inside the building, people. Yeah? So if you need a drink, tell your friend to go and get it. If you don't want to go. Yeah? Tell your friend to... Yeah, there you go. You've already got both of them. Yeah? Man's already up front. Intro sound for the Paradox right now, people. There's nowhere to go, there's nowhere to hide. Check this out. This one right here, intro. Remember, we're not dealing with the 83, yeah? We're not dealing with those USB. We're not dealing with those vinyl. We're not dealing with those CDs. Yeah, we're dealing with the Paradox. Trust me, he's gonna kick for the 8th century. Yeah, the lead. Go out to all those who think you need the latest thing. Check this. You don't need the latest software, yeah? As long as you got the heart, as long as you got the soul. This guy right here, true representation of music, speaking with music. Check this. Dealing with the equipment you started with, yeah? That's like the Paradox. Truth. See? You don't need the latest software. Check this. You're sucked up. You're sucked up. Are you ready, people? Are you ready? Hey! Original veteran in the game. Listen to this. See? Time to break down the things with the Paradox song. With intro sound, Paradox. Out to the end, no system, wherever you at. To the gym. What the fuck is this? Yeah? B-boy culture. Strictly all about the good time. Run it, run it, run it, run it.
And now we've got a bloody move. Show some love for the Paradox. Right, people. Yeah? Right about now, this year, it's all about the Rupture sounds right here inside the Subbed Up. Yeah? Unfortunately, Mantra can't make it tonight. Yeah? So, he don't back the R. Show some love for the Mantra. Love for the Mantra. Yeah? Love for the Rupture. Right about now, we're moving in to the man they call the Double O. Selector. Sounds of the Double O inside. Big love to the Mantra, each and every single. Bless up soldier. Yeah? Love. Trust. If you know about this, put your ear to the speaker. Hear this. Exclusive. Remember all of that good times running. It's good. I'm a boss, but I've yet to pay the cost. Some will call me crazy and others will say I'm lost. See me in the party with the powder and the fuss. Need to get paid, so I never take a loss. The kid from Hume, who was schooled in the mosque. He's hitting them with fire or I'm hitting them with frost. Only speak truth, lines never get crossed. That's why I don't really shine like a gloss. Don't do the devil and I don't do. Доброе утро. Леха, блин, опять со своим вином. В общем, послушал я вчера Парадокса на Сабдабе. Вообще Деф разнес там все эти Амон брейки. Он, конечно, такой сайентист с этими компьютерами. Выглядит невероятно, конечно. Очень круто. Респект, короче, Парадоксу за его лайфсеты. Потом я пошел потусоваться на Critical Stage, и я подумал, что, в принципе, если я не попаду на бэкстейдж, может, я там часик потусуюсь, поеду. Но я хотел послушать еще много кого.
Халогеникса хотел послушать. Инея хотел послушать. На охране там стоял, чтобы пройти на бэкстейдж. Они говорят, а у тебя типа нету билетика, братан. И я что-то стою, смотрю, а там Кирсти стоит, Леха стоит. Что-то я так стоял, они меня заметили. Леха ко мне подошел, говорит, что такое, что тебя не пускают? Я говорю, да, не пускают. И охранник такой, типа, русские? Я говорю, типа, да. Он спросил, типа, ну ты его знаешь, все в порядке, да? И он такой говорит, ну ладно, говорит, иди, сука, блядь, что-то такое. Они почему все знают только это? О, кажется, я увидел пиццерию. Да, я дошел до нее. Я прошел на стейдж. Мы долго тусовались, там Леха притащил это вино и говорит, ну давай. Он сам был со стаканчиком, а я остался с бутылкой. Я там весь вечер тусовался с бутылкой. Я послушался от Лехи. Мы там танцевали, дэнсили, прыгали. Я там даже пару сальтух навернул. Вино. Фу. Он еще говорит, после него плохо не бывает. Я смешивал. Да. Вот пока ехали до отеля, Грей Кот предложил пойти искупаться. Это было 6 утра, полная темнота, гроза, волны сильные. И мы пошли реально, мы пришли в отель, скинули наши вещи и пошли купаться. И мы зашли в воду, и вода была такая теплая. После такого феста я понимаю, что значит коннекшн и вот эта вот семейная атмосфера между всеми вообще артистами. Так что Outlook Connecting People. No. It's like blow down and a little bit comes up, but then it's gone. You know what I mean? I'm not with you. Well done, my friend.